హాయ్! వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. నేను మీ రమేష్‌ని. ఈరోజు మనం యాపిల్ యొక్క కొత్త iOS 18.1 బీటా అప్డేట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇది కొన్ని బగ్స్‌నైతే రెక్టిఫై చేయనీకి అప్డేట్ చేశారు. ఇది బీటా వర్షన్‌లో పబ్లిక్ బీటా వర్షన్ అప్డేట్ అయితే వచ్చింది. కాల్ రికార్డింగ్ ఆప్షన్ మనం డయల్ చేసిన తర్వాత అదర్ పర్సన్ కాల్ లిఫ్ట్ అయిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్లో మనకు రికార్డింగ్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దాన్ని ఒకసారి మనము ప్రెస్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది చూడండి. This call will be recorded. రికార్డ్ అయిన మెసేజెస్ అన్నీ నోట్స్ యాప్లో సేవ్ అయి ఉంటాయి. మనం దాన్ని మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఎడిట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోటో ఎడిటింగ్ ఆప్షన్స్ అయితే చాలా చేంజ్ చేశారు. జస్ట్ అలా చెక్ చేద్దాము. నేనేమంత ఫోటో ఎడిట్ అంత బాగా ఏం చేయలేను. జస్ట్ అలా ఆప్షన్స్ అలా చెక్ చేద్దాము. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.